আচ্ছা, তো সয়েলস এন্ড ডেজার্ট ল্যান্ডফর্মস এর মধ্যে কি আছে যে ডেজার্ট ল্যান্ডফর্ম এন্ড গ্লোবাল উইন্ড প্যাটার্নস, দেন তারপর হচ্ছে কি ডেজার্ট সয়েল ফরমেশন এন্ড বেসিন রেঞ্জ, সয়েল ক্যারেক্টারিস্টিক, সয়েল ল্যান্ডফর্ম রিলেশনশিপ, দেন তারপর হচ্ছে ইউজ অফ ডেজার্ট মরফোলজি এন্ড স্টাডি প্যালিও প্যালিওক্লাইমেট এন্ড প্যালিওগ্রাফি। তো ফার্স্ট অফ অল যেটা আছে সেটা হচ্ছে গ্যাসিয়াস মিক্সচার ইন আওয়ার এনভায়রনমেন্ট ইজ কল্ড দ্য এয়ার, and it includes the oxygen which we breathe and carbon dioxide which we exhale, and in fact it includes every gas that makes up the atmosphere. Wind is horizontal motion of the air due to the pressure difference between the two places. The wind is the result of the interaction between the sun's energy and earth, but our planet is not uniform land, and water is distributed unevenly. সো এখানে যেটা আছে আমাদের সেটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের যদি দেখি যে এখানে এখানে হচ্ছে যে প্যারালালস অফ দ্য ল্যাটিটিউড এন্ড দ্য মেডিটেরিয়ানস অফ দ্য লংগিটিউড। তো এটা হচ্ছে আমাদের কি আছে নর্থ পোল, এই সাইডে যেটা আছে সেটা হচ্ছে নর্থ পোল আছে। দেন তারপরে আছে এখানে মেডিটেরিয়ানস এবং তার সাথে এখানে প্যারালেলস আছে। দেন ইকুয়েডাল লাইন মিডিল বরাবর যেটা আমার এই দিক থেকে রেখে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ইকুয়েডাল লাইন, দেন হচ্ছে প্রাইম মেডিটেরিয়ান হচ্ছে এই দিক থেকে সোজা যেটা আছে মিডিল বরাবর, তাই না? আর এদিক থেকে যে এটা গেছে সেটা হচ্ছে ইকুয়েডর। তো এটা আমি দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে, এটা হচ্ছে ইকুয়েডর, এটা হচ্ছে নর্থ পোল, এটা হচ্ছে ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, নর্থ আমেরিকা, সাউথ আমেরিকা, এইটা এখান থেকে আছে। তো ফ্যাক্টস অ্যাবাউট দ্য লাইন অফ দ্য ল্যাটিটিউডের মধ্যে যেটা আছে যে আর নোন অ্যাজ দ্য প্যারালালস অ্যান্ড রান অ্যাজ দ্য ইস্ট ওয়েস্ট ডাইরেকশনস, measure the distance north or south from the equator as parallel to one another or never meet, cross the prime Mediterranean at right angles, then lie in the planes that cross the Earth's axis at right angles, then get shorter towards the poles with only the equator the longest a great circle. দেন তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি নর্থ পোল এখানে এন আছে, দেন হচ্ছে সাউথ পোল এখানে এস আছে। তো এখানে কি আছে যে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার এই জায়গাতে আছে। তো তারপরে এইটাকে নর্দার্ন নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার এবং তার সাথে হচ্ছে এখানে ইকুয়েটার জিরো, দেন হচ্ছে কি সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার এটা আছে। এক্সাম্পল এটা আছে যে বুয়েন্স আয়ার্স এর এই সাইডে এখানে এক্সাম্পলসে বলা হচ্ছে। তো তারপরে এখানে অ্যান্টার্কটিক সাইকেল আছে, দেন হচ্ছে কি টপিক অফ ক্যাপ্রিকন আছে, ইকুয়েডর, এবং তারপরে হচ্ছে কি টপিক অফ ক্যান্সার, দেন হচ্ছে কি প্রাইম মেডিটেরিয়ান, দেন তারপরে হচ্ছে কি আর্কটিক এখানে সাইকেল এখানে আছে। তো তারপরে তারপরে যেটা এখান থেকে আমাদের যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ল্যাটিটিউডস আর হরাইজন্টাল লাইনস। ল্যাটিটিউড গুলো হচ্ছে হরাইজন্টাল লাইনস, যেগুলো হচ্ছে হরাইজন্টাল লাইন আমি দেখতে পাবো সেগুলো হচ্ছে আমার ল্যাটিটিউড অ্যান্ড দ্যাট মেজার্স দ্য ডিস্টেন্স নর্থ ও সাউথ অফ দ্য ইকুয়েটর। লংগিটিউডস আর দ্য ভার্টিক্যাল লাইনস। ভার্টিক্যাল লাইনস যেগুলো লংগিটিউড যেটা আছে সেগুলো হচ্ছে ভার্টিক্যাল লাইনস দ্যাট মেজার্স দ্য east or west of the Mediterranean and the Greenwich England. Together, latitude and longitude enables the cartographers and the geographers and others to locate the points or places on the globe, and easily trained winds of the both hemisphere converge at an area near the equator called the intertropical convergence zone by ITCZ, and producing a narrow band of clouds and thunderstorms that encircle the portions of the globe. তো এটা হচ্ছে কি আমার যে পোলার ইস্টার্লিস, দেন হচ্ছে কি সাবপোলার লো, এখান থেকে কি আছে যে প্রিভেইলিং দা ওয়েস্টার্লিস, দেন হচ্ছে কি সাবট্রপিক্যাল হাই এখানে আছে, দেন ট্রপিক্যাল ইস্টার্লিস এখানে আছে, দেন ইন্টার ট্রপিক্যাল কনভার্জেন্স জোন আইটিসিজেড এখানে আছে, ট্রপিক্যাল ইস্টার্লিস এই জায়গাতে আছে, দেন হচ্ছে সাবট্রপিক্যাল হাই আছে, প্রিভেইলিং ওয়েস্টার্লিস, দেন হচ্ছে কি সাবপোলার লো, এবং তার সাথে হচ্ছে কি পোলার ইস্টার্লিস এখানে আছে। তো এই জায়গাতে আসলে উইন্ডের ডিরেকশন এটা এদিকে যায়, এটা এদিকে, ওটা এদিকে, আবার এটা উল্টো দিকে আসে, আবার এদিক দিয়ে যেটা আসে এদিক দিয়ে আবার এর উল্টা দিকে যায়। তো এইভাবে আসলে এয়ারটা এখানে মুভ করে থাকে। দেন কোরিওলিস ফোর্স এর মধ্যে যদি আসি, কোরিওলিস ফোর্সটা কি জিনিস, যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে কোরিওলিস ইফেক্ট বা Coriolis effect describes the pattern of the deflection taken by the objects not firmly connected to the
ground as they travel along the distance around the earth, and it is responsible for many large scale weather patterns. The key to the Coriolis effect lies in the earth's rotation, uh, especially the earth rotates faster at the equator than it does at the poles. Then earth is wider at the equator, so to make a rotation in the 24 hours period, equatorial regions race near the 1600 kilometers 1000 miles per hour, and near the poles earth rotates at a sluggish 0.0008 kilometers, এটা হচ্ছে 0.405 miles per hour এর মধ্যে এটা কাজ করে থাকে. This appear deflections is the Coriolis effect, and the fluids traveling across the large areas such as the air currents appear to bend to the right in the northern hemisphere. The Coriolis effect behaves the opposite way in the southern hemisphere here, where the currents appear to bend the left, and the effect of the Coriolis effect is depend on the velocity of the earth and the velocity of the object or fluid being deflected by the Coriolis effect. The impact of the Coriolis effect is most significant with high speed of long distance. তো এখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে কি পোলার ইস্টার্লিস আছে, প্রিভেলিং ওয়েস্টার্লিস আছে, ট্রেড উইন্ডস আছে, ট্রেড উইন্ডস এই জায়গা থেকে ট্রেড উইন্ডস দেখতে পাচ্ছি। দেন এখান থেকে হচ্ছে প্রিভেলিং ওয়েস্টার্লিস আছে, দেখেন পোলার ইস্টার্লিস, পোলার থেকে কি হচ্ছে ইস্টার্লিস আসছে তাই না, এখান থেকে পোলার ইস্টার্লিস, প্রিভেলিং ওয়েস্টার্লিস, ট্রেড উইন্ডস এই দুই জায়গা থেকে এখান থেকে আসে। তো এখান থেকে কোরিওলিস ইফেক্ট আমি দেখতে পাচ্ছি কি হচ্ছে দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য আর্থ এন্ড দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য অবজেক্ট অর ফ্লুইড বিং ডিফ্লেক্টেড বাই কোরিওলিস ইফেক্ট। এখান থেকে কোরিওলিস ইফেক্টের কারণে আসলে কি হয়ে থাকে, এখানে ডিফ্লেক্টেড হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। তাহলে এই যে কোরিওলিস ইফেক্টটা কি ডেসক্রাইব করে থাকে, the patterns of deflection taken by the object not firmly connected to the ground as they travel long distance around the world. লার্জ স্কেল ওয়েদার প্যাটার্নে আসলে এটা রেসপন্সিবল, রোটেশনের কারণে আসলে এরকমটা হয়ে থাকে, আর্থের রোটেশনের কারণে। তো বিকজ ইট রিসিভস দ্য সান মোস্ট ডাইরেক্ট রেস, দ্য ইকুয়েডর হ্যাজ গ্লোবস মোস্ট warmest temperatures. So one of the opposite ends, the two polar receives the most dispersed radiation, extremely low temperature. So there's high pressure on the poles and the low pressures on the equator, and what happens is that hot air in the equator rises and moves towards the poles, while the cooler air at the pole sinks and travels towards the equator, creating a continuing wide system. So as the earth rotates from the west to east, the Coriolis effect kicks in, and winds on the northern hemisphere curves to right and winds on the southern hemisphere curves to left. Generally prevailing the wind patterns around the world are westerly, going from the west to east. So এখান থেকে যেটা আছে এটা হচ্ছে কি কোল্ড পোল, এখানে হচ্ছে কি কোল্ড পোল আছে, এখানে হচ্ছে কি ওয়ার্ম ইকুয়েটর এখানে আছে। তো এখানে পোলার ফ্রন্ট আছে, হর্স ল্যাটিটিউড একে বলা থাকে হর্স ল্যাটিটিউড, এখানে ইন্টারট্রপিক্যাল কনভার্জেন্স জোনস বা আইটিসিজেড। তো এখানে তারপরে হচ্ছে কি ট্রেড উইন্ডস আছে, এখানে ওয়েস্টার্লিস এখান থেকে আছে। তো এখানে পোলার সেল, এখানে ফেরেল সেল, এখানে হচ্ছে কি হার্ডলি সেল এখান থেকে আছে। তো এখানে আর্থ রোটেশন এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি। দেন তারপরে হচ্ছে কি ওয়েদার, এখান থেকে তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে হচ্ছে the unequal heating of the surface of the planet, the temperature difference between the equator and the poles combined the earth's rotation is responsible for the creation and development of 6 major air circulation patterns, 3 in each hemisphere. So 3 wind patterns of the আর্থের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি each one of them rules roughly 30 degree of the latitude like wind belts around the earth. তো first of all যেটা আছে সেটা হচ্ছে polar easterlies from 60 to 90 degrees latitude. The wind typically moves from the areas of high pressure to areas of the low pressure, so the fast air current moves from the 90 degrees north pole to south pole and heats up quickly at the 60 degrees northern to southern hemisphere, and the air expands, rises, and the cycles back into the counter clock loops, and these are the so-called polar easterlies. These are the so-called polar easterlies. The prevailing westerlies এর মধ্যে যেটা আছে from the 30 to 60 degrees latitude westerlies, because the air gets drafted between the 30 degree and 60 degree, a new convergence current
begins to take shape, and this time is clockwise mode, and these are the so-called prevailing westerlies. The trade wind or tropical westerlies এর মধ্যে যেটা আছে from 0 to 30 degrees latitude or ECA trades winds, an identical process occurs between the equator line 0 degrees and 30 degrees and northern and southern hemisphere. These are the so-called trade winds. So but the wind does not go across the equator very open. It's most almost like a no wind zone. সেলার কোয়ালিটিতে ডোলড্রামস বলে থাকে, সেলর যারা থাকে নাবিক যারা ছিল তারা এখানে ডোলড্রাম বলতো। দ্য Coriolis between the polar easterlies high pressure air and the prevailing westerlies low pressure air forms a fast and powerful wind that moves from the west to east, the jet stream বলা থাকে এটাকে। তো এটা তাহলে এখান থেকে জেড স্ট্রিম বলা হয়। তো তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি ওয়েদার প্যাটার্নের মধ্যে যেটা আছে দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ওয়েদার প্যাটার্ন, development of the weather patterns such as the cyclones and the trade winds are the examples of the impact of the Coriolis effect. তো তারপরে হচ্ছে cyclones are low pressure system that sucks the air into the center or eye, and in the northern hemisphere the fluids from the high pressure system pass the low pressure system to their right, and as the air masses are pulled into the cyclones from all directions, they are deflected and storm system hurricane seems to rotate counterclockwise. In the southern hemisphere the currents are deflected to the left, on as a result the storm system seem to rotate clockwise. Otherwise the storm system, the impact of the Coriolis effect helps define the regular wind patterns and around the globe. As the warm air rises near the equator, for instance, it flows towards the polar, and in the northern hemisphere this warm air currents are deflected to the right, east, as they move northward. The currents descend back towards the ground at about 30 degree north latitude. As the current descends, it generally moves from the northeast to southeast back towards the equator. The constantly circulating patterns of these air masses are known as the trade winds. এটাকে বলা হয়ে থাকে ট্রেড উইন্ড বলা হয়ে থাকে। তো তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে climate what causes the desert. Air masses found in 30 degree north and south of the equator moves in the circular pattern hardy cells. In hardy cells air rises at the equator. As it rises it cools, causing the moisture to condense as the participle, leaving the air dry. This dry air descends around the 30 degree north or south of the equator in areas where the air descends. A high pressure zone is created. Winds blow outwards from the high pressure area, and so no moisture can be brought into the wind. Therefore there are very low precipitation levels, hence the location of the many deserts are found there. Okay, then the desert. What is desert? Desert are the areas with dry air, little rain and very hot daytime temperature and lots of wind, and therefore open 100 degrees or more during the day. Then 25 degrees or less at night, and the wind speed can sometimes reaches at 180 miles per hour. Because of the climate, deserts are unique and interesting with the landforms that are very different from the place, and desert landforms take shapes because of the hot sun, limited rainfall, high winds, dry soil, limited plant growth, and the lack of vegetation exposes an unprotected surface of the ground to the denudation. About 1/3 of the land surface of the earth is arid and semi-arid, and this includes the much of the polar regions where the little precipitation occurs, and which are sometimes called the polar deserts and cold deserts. Deserts can also classified it by amounts of precipitation that falls, by the temperature that prevails, by the causes of desertification, or by their geomorphological location. Deserts are found by weathering process, as large variations in temperature between the day and night put strains on the rocks, which consequently break in pieces. Although rain seldom occurs in deserts, and there are occasional downpours that can result in the flash flood, and rain flooding on the hot rocks can cause them to shatter, and
resulting the fragments and gravel strewn over the desert floor are further eroded by the wind. This picks up the particles of sand dunes and which can remain the airborne for extended periods and sometimes causing the formation of the sandstone or the dust stone. Wind blown sand grains striking any solid objects in their path can abrade the surface, and rocks are smoothed down and the wind shot and sand into uniform deposits. The grains end up as level sheets of sand or are piled high in uh, billowing the sand dunes. Other deserts are flat and stony plains where all the fine materials has been blown away, and the surface consists of mosaic of smooth stones open forming desert pavements, and little further erosion takes place. Other desert features include the rock outcrops expose the bedrocks and the clay zones deposited by the flowing water. Temporary lakes may form, and the salt pans may also left when the waters evaporate, and there may be underground source of water in forms of the springs and seepage of the aquifer, and where there are found oases can be occur. Mm, দেন 10 লার্জেস্ট ডেজার্ট। তো ফার্স্ট অফ অল যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যান্টার্কটিক ডেজার্ট, যেটা হচ্ছে কি অ্যান্টার্কটিকাতে আছে। দেন তারপরে হচ্ছে কি আর্কটিক ডেজার্ট, যেটা হচ্ছে আর্কটিকে আছে। দেন হচ্ছে কি সাহারা ডেজার্ট, যেটা হচ্ছে আফ্রিকাতে আছে। গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান ডেজার্ট অস্ট্রেলিয়াতে। অ্যারাবিয়ান ডেজার্ট মিডল ইস্টে। গোবি ডেজার্ট এশিয়াতে। কালাহারি ডেজার্ট আফ্রিকাতে। পাতাগোনিয়া সাউথ আমেরিকা। সিরিয়া ডেজার্ট মিডল ইস্টে। গ্রেট বেসিন ডেজার্ট হচ্ছে নর্থ আমেরিকাতে আছে। Then desert soils are downright unusual. They vary tremendously in texture. Many are sandy and gravelly, while other contain layers of the sticky clay or even rock hard white limey layers. Desert soils are maybe grey colored, brown, or even brick red. Characteristics of these soils also greatly affect and are greatly affected by the desert organism. Desert soils are mostly sandy, 90 to 95% found in the low rainfall regions, and it has a low content of nitrogen and organic matter with very high calcium carbonate and phosphate, and thus making it infertile. The amount of calcium is 10 times higher in the lower layer than in the topsoil. This soil is susceptible to wind erosion and supports a low density of the population. The availability of the nitrogen in the form of nitrates using the fertilizer and proper irrigation in addition to the already present phosphates makes it useful in growing crops such as the barley, rape, cotton, wheat, millets, maize, pulse. For example, the Indira Gandhi Canal Commons area is one of the best examples showing maximum utility of the desert soil. India has approximately 4% of the total area covered with desert soil in the regions of Rajasthan, adjoining area of Punjab, Haryana, lying between the Indus and the Aravallis. The ran run of Kutch in Gujarat and the coastal regions of the Orissa, Tamil Nadu, and Kerala. Then the main features of the desert soil that affect the water and nutrient availability, including the textured content, organic matter, pH, ornamental orientation within the landscape. Desert soil show typical little development from the parent materials, and some authors even state that the typical development soil do not exist in desert, and most desert soils are classified as arid soil and differentiated into soils with a clay, arsenic, and horizon arzids, and the soils without such horizon orchids. Other soil less common in deserts are mollisol soils with dark horizon vertisols and cracking the clay soils, accumulated subsurface horizons with either clays or the calcium carbonate calcite horizon এখানে থাকে, have clear implications of
impediments of water infiltration. Most desert soil tend to be slightly to highly basic, and such reactivity can negatively affect the phosphorus and micronutrient availability, as these are generally not in solution at pH greater than 7. Organic matter helps to increase the infiltration while the decomposition adds to nutrient availability. It is often distributed unevenly in desert soils. Soils in desert have important effects on the inputs, as they act as short-term water storage and modify water availability by a number of regulation process. This regulation process includes the direct infiltration and often more importantly runoff and horizontal redistribution of the water. And redistribution by the runoff tends to be a crucial importance in the deserts and contributes to the especially very patchy distribution of the water and relatively impermeable surfaces. Example হচ্ছে biotic or physical crust in clay rich soil. Then clay soil then create the runoff areas that results in the catchment that are water rich. Such water redistribution enables the patchy plant production even in extreme arid zones where the plant growth would not be possible, since evenly distributed spare rainfall would not exceeded the threshold needed for plant life. Because of the sparse plant growth, soil created redistribution of the water is more important than the precipitation interception through the plant surfaces. However, locally such interception combined with the stream flow can create the water rich spot under shrub or tree canopies. In contrast, smaller precipitation events can be locally intercepted and lost by the evaporation. This is the reason that the soils is understory of the desert. Shrubs or trees can be either wetter or drier than the surrounding soil. Soil texture is of the great importance, as it affects the both infiltration and the movement of the wetting fronts, and the fine textured soil that are high in clay and silt fraction tend to impede the infiltration, in which the wetting fronts move only very slowly, and surface evaporation after rainfalls can be very high. And more coarse textured soil rich in the sand fractions, as so instance the sandy loams is characterized by the high infiltration rates and the rapid percolation. For this reason, the coarse textured soils are often better for plant growth, and as this is in contrast to the soil in mesic areas where the fine textured soil are common considered to be superior for the plant production. This is called the inverse texture effect. Clearly, the orientation and the dynamics of the soil surface within the landscape plays a large role in the arid ecosystem. Exposed southern or northern, depending on the hemisphere, then জানি slopes এখান থেকে receives high solar radiation, and therefore due to the higher evapo transpiration tend to be drier than the opposite slopes. This inclination only raised by a few centimeters, but can be bioclinically and ecologically very different from the less exposed site. And the slope exposure also plays a role. When the rainfall directions due to the prevailing winds are constant, and rain exposed slopes can receive up to 80% more water than the other slopes. Then desert landforms এর মধ্যে যেটা আছে, desert landforms এর মধ্যে desert contain many different natural features which are called the landforms, which include the mountains and the rock formation such as the strangely shaped hills and big rocks, valleys which are low-lying areas between the mountains and hills, and canopies which are narrow valleys with very steep slopes are also landforms. How are deserts shaped by water? Erosion, transport and deposition by wind are
commonly associated with desert, and deserts are characterized by the unique landforms. In most deserts, rain does not fall for several years. When it does, it comes in forms of the unexpected and infrequent downpours, and when the masses of the debris are deposited at the foot of the hill or at the mouth of the valley, an alluvial corn or fan or dry delta is formed over which the temporary stream discharge. দেন তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি the mesas and the bars এর মধ্যে যেটা আছে the mesa is a hill with steep sides and the flat top, and the smaller mesa is sometimes called the butte. This landform can also called the table mountain and table hill, দেখে বলা থাকে হচ্ছে mesa, because the word mesa actually means that the table in Spanish, and scientists believe that the mesa and the buttes are formed when the streams or rivers weathered away the smaller, softer rocks, leaving only the strong rock of the mesa or butte behind. দেন তারপরে হচ্ছে কি ক্যানিয়নস এন্ড অ্যারিওস এর মধ্যে যেটা আছে, ক্যানিয়ন ইজ এ ডিপ ন্যারো ভ্যালি উইথ স্টিপ সাইডস. ক্যানিয়নস আর ইউজুয়ালি crabby out by rivers, and over time the rushing water weathers and erodes the land, forming a deep canyon over the thousands of years, and the longest and the deepest is called the Warlang Sangpo Canyon, and it's in the Tibet. এটা হচ্ছে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, এটা হচ্ছে কত 277 মাইলস লং ক্যানিয়ন কার্ভড আউট বাই দ্য কলোরাডো রিভার ইন অ্যারিজোনা. তো তারপরে হচ্ছে কি যে প্যালিওক্লাইমেটিক ইন্টারপ্রিটেশন ফ্রম দ্য ডেজার্ট ডিউনস, এন্ড তার সাথে হচ্ছে সেডিমেন্টস এর মধ্যে যেটা আছে ডিউরিং দ্য Quaternary, the world's most major deserts experience dramatic changes in the nature and the frequency of the alien process. Most urges the sand seas and reveals the evidence of the repeated phases of the dune formation. Then hydrographically closed basins are numerous in arid regions, largely for reasons related to the climate. Then whether the desert basin originally formed by structural, volcanic, meteorological, aeolian, fluvial, biological or other processes, and they can generally be maintained for long periods if accumulation of the surface water is insufficient in volume and duration to establish the permanent overflow to externally drained fluvial systems. Other factors that can extend the desert basin longevity include the high basin relief, continuance of the dispersion forming process, and slow rates of the sedimentation. As a result, closed desert basins are especially well developed in arid regions of the active extensional tectonics, and such as the Great Britain sections of the basin and the range physiological provinces of the western North America.